Hello, my name is Tomás López, and today I'm going to talk about the immunogenicity analysis of the E. coli express structural protein BP1 of persistent infection foot and mouth disease virus. I'm in third semester and I'm from the Pontifical Bolivarian University. So, introduction. Foot and mouth disease virus. The foot and mouth disease virus is a viral infection common in young children that the typical clinical symptoms include fever, variety degree of blisters, and rodent spots in oral mucosa, breast skins, and heels. There is no specific treatment for this disease. And analyzing the immunogenicity of the structural protein BP1 of persistent FMDB can provide new insight to understand the characteristics of persistent infection. The E. coli. The E. coli is a bacterium found in the intestine. It's pretty common. They are found in the healthy intestinal tract, and the most of the E. coli are harmless. In this study, the BP1 was cloned into a PET28A vector. BP1 protein was expressed and purified in E. coli. General objective: to make an immunogenicity analysis of the E. coli expressed structural protein BP1 of persistent infection foot and mouth disease virus. Methods: plasmid construction is the construction of rDNA in which a foreign DNA fragment is inserted into a bacteria. This process is called transformation and is done with the purpose of making more plasmid or a specific type of protein, in this case BP1. The expression and purification of the recombinant fusion proteins is that through different chemicals like IPGT, they induce the expression of proteins, and when these proteins are expressed, they need to purify it by ultrasound because they need to eliminate the inclusion bodies. Western blotting is a test based on the reaction between an antibody and an antigen. First, protein electrophoresis is done, and then specific proteins are identified by a antibody. This test was used to identify the presence and quantity of the BP1 protein. And the immune serum analysis is a test that measures the quantity of immunoglobulins and was used to observe the reaction to the presence of FMDB and the BP1 protein. Resultados. Bueno, entonces en la imagen B se hizo un análisis del material genético del vector PET28A. Entonces aquí están revisando con una electroforesis si el material genético me está expresando la proteína BP1. Como podemos ver aquí, claramente la banda es gruesa, clara, y me está mostrando que se está expresando. Y la imagen C corresponde a la electroforesis del plásmido recombinado. Si el plásmido quedó correctamente construido, entonces deben aparecer estas dos bandas blancas que indica que el material genético del plásmido sí se me está expresando. Como podemos ver, quedó bien construido. Después tengo aquí la Western blotting, donde hay una comparación entre el P1 antisuero y el PBC antisuero. Bueno, el PBC antisuero fue utilizado como control negativo. ¿Qué significa esto? Que no podía reaccionar a la proteína BP1. Claramente vemos que no hay ninguna franja negra, ninguna reacción, a diferencia del P121 antisuero, donde vemos que reaccionó cuando fue inducido en la sedimentación y en la proteína purificada. También en el PI-FMDB y en el WT-FMDB, confirmando que los anticuerpos sí reaccionaban a esta proteína en específico. Tenemos tres electroforesis que me estaban buscando cuál era las condiciones en las que podía llegar a lograr una mayor expresión de la proteína. Entonces me dieron como resultado que a una concentración de 1 milimol de IPTG, a una temperatura de 37 grados y en un tiempo de 12 horas es cuando se logra la mayor expresión. Recrearon esas mismas condiciones aquí en la imagen número B y lograron una expresión de la proteína recombinante del 94.8%. ¿Qué hicieron después? Purificaron esto y le eliminaron los cuerpos de inclusión gracias a un ultrasonido. Después hicieron la electroforesis número C, y vieron que se expresó en un 97.5 a un 98.86%.
Después hicieron un Western blotting, comparación de un anticuerpo Histag con uno de BP1. Pues claramente se ve que reaccionó en el inducido, en el precipitado y en la proteína purificada. ¿Qué diferencia uno del otro? Que el anticuerpo para BP1, como es más específico, vemos que en la proteína purificada una mayor reacción, viéndose como hay una línea más gruesa y oscura, pues que indica que pues, la especificidad de este anticuerpo por la proteína. Discussion. Um, so the author, Hammond et al., say that FND is a highly infectious and contagious disease of cloven-hoofed animals, which has been considered a long-term challenge for husbandry in many countries. According to the serological characteristics, FMD can be divided into 7 serotypes and further divided into many subtypes. Agree. Wang Ming say that recent years the epidemic scope and outbreak frequency of type O FMD have shown a trend of expansion and enhancement of viral prevalence. Agree. Wang Xiang. There is no cross immune protection between different serotypes of FNDB, besides the genetic variation between different strains in the same serotype leads to different antigenicity. Hence, limited cross immune protection exists between different strains in the same serotype. Agree. Conclusion. Thanks to molecular biology, we can understand the resistance generated by virus such as FMD due to its protein composition and its ability to reduce the spread of the virus with a vaccine, improving the human health. And molecular biology has made great medical advances in understanding the different mechanisms used by pathogens and what are the reasons that facilitate their proliferation. By being able to know this, we can deal with disease more effectively and accurately.